Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man wala. Yan uwa, ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shiri a wannan fili namu na Gudu Tare Tsira Tare. Kamar yadda muka sani, yadda na sha faɗa mana, shine shiri ne da muke tattaunawa akan wasu ababe da Allah subhanahu wa ta'ala ya hane mu da su domin mu san su, sannan kuma kar mu aikata su, domin aikata su yakan iya jawo mana matsala a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. To a yau ma insha Allahu shirinmu ya zo mana da ɗaya daga cikin irin waɗannan ababe da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu, musamman kuma a yanzu wannan abin ana kallon shi ba komai ba, bayan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan wannan abin ba so ɗaya ba so biyu ba, amma sai ka ga wasu suna ɗauka abu ne mai sauƙi, ai za a iya wucewa. Menene wannan abin? Shine rashin sanya tufa a yadda Allah subhanahu wa ta'ala, yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni yadda za ka sa tufa. Allah subhanahu wa ta'ala ya gwada mana yadda ainihin za mu kyautata tufafinmu, domin ya faɗa a cikin alkur'ani, wa thiyabaka fatahhir, tufafinka ka tsarkake shi. In za ka tafi kuma masallaci, ya ce khudhu zinatakum inda kulli masjid, ku riƙi adonku na ƙawa a kaya idan za ku je masallaci. To lil asafi shadid, sai ana samun waɗansu suna wuce gona da iri ta hanyar ainihin sanya kayan tufan har ya zanto ya wuce yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da shi, da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da shi. To masu yin irin wannan, ku sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada mana cewa duk wanda ya zanto tufarsa ta wuce inda ya kamata a ce ta tsaya, to ya sani cewa ya yi wani babban zunubi wanda ka iya gadar masa da a yi masa azaba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a ainihin cewa thalathun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Mutum uku, sinfin mutum uku, Allah maɗaukin sarki ba zai kalle su ba ranar tashin alkiyama, ba zai yi musu magana ba, ba zai musu kallo na rahama ba, ba zai yi musu magana mai daɗi ba, sannan kuma suna da azaba mai raɗaɗi. Su waye waɗannan mutum uku? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-musbil, shine wanda yake sauke tufarsa ta wuce inda aka ce ya batta, kuma yana yi ne khuyala, yana yi ne saboda mai girman kai da jiji da kai. To kaga anan wurin ya kamata mutane mu kiyayi tazarci, irin kaya da muke sawa ake ce masa tazarci, ma'ana riga sai ta taba ƙasa, wando sai ya wuce sawu. Muna yin wannan batsaran ne kuma da girman kai. To duk wanda ya zanto ya yi haka, to ya sani cewa ya fada cikin wannan hadisin. Ta yi wani ya ce daga cikin masu sauraro ko masu kallon, ya ce to idan na yi haka ba da girman kai ba fa? Duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma asfalal ka'baini fa finnar, duk abin da ya wuce idan sawu na daga tufa na namiji to yana wuta. Ma'ana in ka sa tufa ta wuce ainihin idan sawu, to a nan wurin shi kenan ka tabbata iya tsayin abin da ya wuce iya irin azabar da mutum zai sha a gidan wuta. To abin tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim. Muna ɗaukan wannan abin wani ƙaramin abu ne, mutum zai sa wandon shi ya wuce har yana takawa, ko kuma ya wuce idan sawu. Muna gani ai adi, abu ne ƙarami. Wallahi abu ne mai girma, tunda har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wancan hadisin, ya ce yana gidan wuta, a wannan kuma ya ce inda ka wuce din nan sai an maka azaba da shi a gidan wuta. To ka tabbata cewa duk wani abin da ko da gashinka ne kawai aka ce za a sa shi a gidan wuta, ai ba karamin tashin hankali ba ne, balle a ce kafar da ta yi wannan aiki. Saboda haka 'yan uwa a musulunci mu gane cewa
abin yana da girma ba kamar yadda muke ɗaukan shi bane. Mu yi ƙoƙari mu kyautata shigar mu yi shiga irin ta addinin musulunci don mu sami yaddar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yaddar mutane, domin ba ka iya samun yaddar mutane face sai ka sami yaddar Allah. In Allah ya yadda da kai to Allah zai sa mutane su yadda da kai, in ku Allah bai yadda da kai ba ko ka nemi yaddar mutane ba za su taɓa yadda da kai ba. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace, mu kyautata ainihin tufarmu, mu kyautata rayuwarmu don mu samu ainihin rabo mai kyawu a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu dakata a nan gurin, sai ku tare mu a shiri na gaba insha Allahu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.